Mungu anapotaka kubadilisha taifa, anapotaka kubadilisha familia, anapotaka kubadilisha community yote ile, anachofanya anamtafuta mtu. Huwa atafuti watu wengi. Na naamini uko hapa kwa sababu ni mmoja wa watu ambao Mungu anakutafuta ili ubadilishe mazingira na vitu ambavyo haviko sawa sawa ambavyo vinakuzunguka. Kama wewe ni mmoja wapo, naomba ujipigie makofi. Kuna mambo 7 nataka nikuonyesha hapa kama wewe unaji-identify kama ni giant killer. Mawazo ya Mungu 7 kuhusiana na kutafuta mtu duniani ambaye ataleta mabadiliko makubwa. Jambo la kwanza tunaliona, Mungu anasema nilitafuta mtu. Maana yake ni kwamba si kazi rahisi kupata giant killers, ndio maana anatafutwa. Ingekuwa ni jambo rahisi angempata kirahisi. Lakini Mungu anatafuta kwa sababu ni wachache walio tayari kuwa watu wanaweza kufanya mambo makubwa duniani. Kwa hata leo Mungu yuko kwenye business ya kutafuta, anatafuta mtu. Kwa akija kwenye ukoo wako, anatafuta mtu kutoka kwenye ukoo wako. Akija kwenye mkoa uliotoka, anatafuta mtu kwenye huo mkoa. Kwenye taifa la Tanzania sasa hivi, anatafuta mtu wa kufanya kitu. Na huyo mtu ndo atakuwa giant killer katika ulimwengu wa sasa. Lakini cha pili anachokisema, huyu mtu anasema alimtafuta miongoni mwao. Anasema nilimtafuta mtu miongoni mwao. Maana yake mabadiliko ambayo Mungu anatarajia yatokee kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye community unayotokea, taifa tuliopo la Tanzania, bara la Afrika tulionalo, dunia kwa ujumla wake, hategemei mtu yatoke mbali sana, anategemea atoke katikati yetu hapa. Kwa wakati huo unasema ni nani atakayeleta mabadiliko ninayoyatafuta? Mungu anasema mtu huyo hatatoka nje yenu, lazima atoke ndani yenu. Jambo la tatu anasema alitafuta mtu mmoja. Hatafuti watu wengi, anatafuta mtu mmoja tu ambaye atakuwa tayari kupartner na Mungu ili afanye kile kitu ambacho Mungu amekusudia. Jambo la 4 anasema mtu huyo atatengeneza ukuta. Kwa tafsiri yake, ataleta mabadiliko, ataleta transformation, atarekebisha. Kama ana passion kwenye sekta ya kilimo, mtu huyo atatengeneza sekta ya kilimo ilete matunda ambayo tunatarajia. Kama ana passion kwenye eneo la elimu, mtu huyo ataleta mabadiliko kwenye eneo la elimu na mambo yatatokea. Kama ana passion kwenye business, basi mtu huyo ataleta mabadiliko yanayotakiwa kwenye ile eneo. Anasema huyo mtu atatengeneza. Maana yake huyo mtu amtafuti tu ili amfanye kuwa maarufu, anamtafuta ili ampe agenda ya matengenezo, agenda ya mabadiliko katika eneo ambalo amemuitia. Jambo la 5 anasema mtu huyo atakayesimama juu ya mahali palipobomoka. Sio atakayenyoshia vidole mahali palipobomoka. Sio atakayelaumu waliobomoa ni akina nani. Sio atakayekimbia mahali palipobomoka. Anasema huyo mtu ninayemtafuta ataingia kwenye hiyo sekta inayosemekana imeshindikana, imeharibika, haitakiwi, imechafuka. Hiyo sekta nataka huyo mtu akasimame hapo mahali palipobomoka, kwa sababu mimi niko tayari kumtumia. Huyo ndio giant killer ambaye Mungu anamtafuta. Amtafuti tu atakayesema ukubwa wa matatizo tulionayo. Amtafuti tu atakayelaumu na kunyoshia vidole. Anasema namtafuta ambaye atasimama mahali palipobomoka. Hapo hapo ambapo watu wanasema hapawezekani. Hapo hapo watu wanaposema kwamba haiwezekani kubadilisha, anasema namtafuta giant killer atakayesimama kwenye ile eneo. Asiseme tu ajira hazipo, akasimame mahali palipobomoka panapohusiana na ajira, alete solution zinazohusiana na ajira. Asiseme uchumi umeharibika, akasimame palipoharibikia uchumi, alete solution zinazohusiana na uchumi. Huyo ndio giant killer ambaye Mungu anamtafuta. Na ninaamini leo yuko hapa katikati yetu. Namba 6 anasema ailinde nchi. Somo la mstari tuliosoma 30 anasema ailinde nchi. Maana yake ni kwamba matokeo ya huyu giant killer hayataishia tu kwenye yeye kujipatia kipato chake. Hayataishia kwa yeye kupata cheo akafurahia. Hayataishia kwa yeye kuendesha gari na kujenga nyumba.
hataishia kwa kuoa na watoto wake kwenda kusoma shule nzuri. Anasema huyu mtu ambaye ni giant killer, ajenda yangu nilionayo na yeye ni ya kitaifa. Inawezekana akaanza kidogo, lakini ataleta mabadiliko across the nation. Huyu ndio giant killer ambaye Mungu anamtafuta. Namba 7 na ya mwisho anasema, lakini sikupata mtu. Kwa hata leo Mungu anatafuta watu wa namna hiyo. Anahangaika, ni nani nimpeleke kwenye hii sekta? Ni nani nimpeleke akafanya hili jambo? Lakini nimekosa mtu kwenye kilimo, nimekosa mtu kwenye uchumi, nimekosa mtu kwenye sheria. Anasema sikupata mtu. Mungu anaongea kwa masikitiko, sikupata mtu. Na leo kuna mtu anatafutwa, ndio maana uko hapa. Na ninaamini utasema ndio ili Mungu aweze kukutumia. Naomba nikukumbushe kwamba Mungu hawezi kufanya kitu duniani bila kumtumia mwanadamu, kwa sababu Mungu ni roho. Na system of authorization ni kwamba Mungu kama roho hawezi kuexist duniani. Ni kama vile shetani lazima ingie kwa mwanadamu. Kwa Mungu anapotaka kitu kitokee, lazima amtafute mtu anayeweza kumtumia katika ile eneo. Kwa si kwamba hataki kufanya, anataka sana kufanya, lakini mfumo haumruhusu yeye kuja na kufanya, kwa sababu ametukabidhi sisi dunia hii tuliyopo ili tutawale na kuiendesha kwa niaba yake. Your willingness to be used by God allows God to make a difference on the earth. Swala sio una nguvu kiasi gani, swala uko tayari kiasi gani. Mungu anatafuta mtu. Sasa yako maeneo 7 ambayo imethibitika kwa vigezo vyote, ndio maeneo ambayo yanashikilia dunia, na kama unataka kuleta mabadiliko lazima ujiposition kwenye kati ya maeneo haya. Na kama ni giant killer, naomba unifuatilie vizuri, kwa sababu ndio maeneo ambayo utachagua eneo lako. Kwa sababu giant unataka kupambana naye hayupo kila sehemu, yuko mahali fulani, na wewe lazima uwe hapo mahali. Kama vile Daudi ilibidi aende uwanja wa vita akutane na Goliati. Kwa wewe kuna uwanja wako wa vita ukakutane na Goliati wako, ambayo inawezekana sio sawa sawa na Goliati wangu. Eneo la kwanza kabisa ni eneo la family. Familia. Family is the unit of a strong nation. Weak family, weak nation. Na moja ya area ambayo iko under powerful attack sasa hivi ni eneo la familia. Mungu alipoumba dunia aliweka foundation ya kifamilia. Sasa hivi ukiangalia values kutoka generation kwenda generation zinaendelea kupotea. Sasa hivi ukiangalia familia ziko under constant attack, kwa sababu shetani anajua ukiharibu system ya family of any nation, umeharibu strength of that nation. Ndio maana leo attack ya morals haipo tu kwa watu wazima, ipo mpaka kwa watoto wadogo. Angalia katuni wanazoangalia, angalia maudhui yake. Angalia vitu vinavyotokea kwenye shule za nursery, shule za primary. Kwa nini? Families under constant attack. Lazima atokee mtu ambaye ana passion na mzigo kwa ajili ya familia, ambaye yeye giant wake anapatikana kwenye kusimamia na kuelekeza nini kifanyike kwenye familia. Ndio maana Genesis kitabu cha Mwanzo sura 18-19 mstari wa 19, Mungu anasema kuhusiana na Abraham, anasema I know Abraham very well. He shall teach his children the covenant and my command. Kwa Mungu anapotaka kumuinua mtu, anathamini sana value ulionayo katika kuinua the next generation. Leo ulimwengu uko busy, everyone is busy and families are going down. Tunahitaji giant atakayesimama. So lazima atoke giant ambaye anasema mimi I've got passion about family, issues of families and children, and you have to be there. There is your giant, you find it there. Write books, ongea, zungumza, we're activists in whichever kind, but you have to protect the family, because when the family is gone, the nation is gone. Number 2, education or mindset building. What gets into the mind of people today
determine the kind of nation we are going to have tomorrow. So the question is, watu wanajifunza kutokea wapi? Watu wanajifunza nini? Leo kwenye kila forum mnayoenda, watu wanalaumu mfumo wa elimu. Mfumo wetu wa elimu au tusaidie kujiajiri. Mfumo wetu wa elimu au tufanye kuwa wajasiriamali. Who has to change that? Nani atafanya hicho? There has to be a giant coming from amongst us to go and do the job. Lazima atoke mtu mwenye passion na hilo eneo, ambaye yuko tayari ku-influence mindset za watu, ku-influence watu wanakuwa fed nini, kwa sababu tunachowalisha leo ndilo taifa tunalozalisha kesho. So lazima atoke mtu ambaye ana passion kwenye hilo eneo, ambaye kwake yeye ni ministry kama ilivyo ministry zingine. Kama ataandika vitabu is up to him. Kama atazungumza is up to, but he's passionate about it. Anataka ku-change mindset. Kwa sababu the kind of mindset we have as a nation, it tells us the kind of nation we are going to have. Leo ukiona kila mtu analalamika na kila mtu analaumu, haijaanza leo. It has been created over time because of what we feed in our mind. Sasa kama una wito kwenye hilo eneo, don't think kwamba haufanyi kitu cha maana. Unafanya kitu ambacho Mungu anatafuta mtu wa kumtumia kwenye hilo eneo. Namba 3 ni spirituality au religion, ambao wengine wanaita hivyo. One way of destroying any society, any nation, is to kill the consciousness of the people. Dhamira ya watu ikifa, umeua taifa. Dhamira ya watu ikifa, umeua familia, umeua society. And this is what is happening right now. Watu wanaishi kama vile hakuna conscious kwenye maisha. Na tunafikiri ni sawa tu. Leo tukiangalia pengine western countries, mtu anaweza akasema I don't believe in God. Tunaona kama kila kitu kiko mbali sana. Hapa Tanzania, watu wakiwa hawana conscious wanaweza kuua anytime. Watu wakiwa hawana conscious wanaweza kuiba chochote. Watu wakiwa hawana conscious, hakuna kitu tawaambia ambacho kitaleta maana. And this is the message and the mission devil has. Sasa wewe inawezekana Mungu amekuita kwenye eneo la spirituality. You have been called to pastor. You have been called to be evangelist, to be a prophet, to be an apostle. Go for it. Usione kama uleti mabadiliko. Ni eneo ambalo Mungu bado pia anatafuta mtu to keep the conscience of the people right and clean. Namba 4, media. Media controls the agenda of any society. Whoever controls the media controls what is discussed. Kuna watu wengi wazuri wameharibiwa kwa kupitia media. Kuna watu wengi wachafu wamesafishwa kupitia media. You need to own media, you need to influence media. Kwa unapozungumza giant, unaweza ukawa na agenda nzuri, usipate space kwenye media. Na mwenye agenda mbaya akapata space kwenye media. Nyie ni mashahidi. Watu wangapi ambao ni maarufu lakini hawana significance yote katika society zetu. Lakini media has made them to become so popular and famous. Na wewe unasema na kitu kizuri, Mungu ameniita, na jambo zuri. No one gives you an airtime. We need giant killers ambao wataingia kwenye media space, wa own media, wa influence media, ili agenda zilizo sahihi ziweze kupenya kwenye society tulionayo. So don't run away from the media. If you can own one. If you can be part of the media practitioners, be one. But we need them kuweza ku-influence kitu ambacho kinatakiwa. Ndio maana kwenye Efeso 2:2 anazungumza, anaita prince of the power of the air. The prince of the power of the air. Maana he controls it. Are you not wondering? Vitu vizuri havizungumzwi, vitu vibaya vinazungumzwa. Do you think it's just a coincidence? It's by design. It's by design. So good people rise up and then their reputation is killed in one night. By the media. It's by design. Now, if we don't own the media, how are we going to influence the world? How are we going to change things?
So kama wewe unasema unataka kuingia kwenye media, go there. If you feel you have passion, you have burden for it, go. We need more of giant killers in the media, ambao wata twist stories, ambao wata report right things, ambao wata report good things, ambao wata advocate good agenda for our society. We need giant killers in the realm of media. Number 5, arts and entertainment. Arts and entertainment. Wote tunakubaliana, art is very powerful. Entertainment is very powerful. Leo kuna wasanii ambao are they using them because they are influential. Wana ushawishi. Some of them are musicians. Why can't we have our own powerful musicians whom we support, whom can be used for godly agenda? We need people in the space of arts and entertainment. Leo angalia young generation. Angalia matamasha yakifanyika ambao ni secular. Go there and look at the number of young people who are there. You cry. Call them for a good cause. They are not coming. Why? Because they are influenced by those people in the space of arts and entertainment. So tunahitaji waigizaji wenye godly values. Tunahitaji musicians wenye godly values. Tunahitaji wachoraji wenye godly values. All the space of arts and entertainment, we need people who can propagate godly characters so that we can build and influence our world. So kama una hicho kitu, usiogope. If you have something creative in that space, God is looking for you as a giant killer in your own space. Number 6, we need people in business and economy. We need people in business and economy. We need giant killers in business and economy. It is money that influence people. Pesa ime-influence vitu vingi hapa na itaendelea ku-influence. Tunahitaji ministers wenye godly values. Tunahitaji watu waingie kwenye systems za utawala. Tunahitaji kwenye judiciary tupate watu pia ambao tunajua kabisa wana represent godly values. Tunahitaji watu kwenye legislature waingie pia wakatengeneze sheria, wakasimamie. We need those kind of people. If you feel you have burden for that, just go and God will help you to make a difference. So katika maeneo 7, position yourself as a giant killer. Ni eneo gani ambalo unaona kabisa, this is where God has called me and the anointing is available to help you to make a difference. So as I wind up, 5 insights on your way to become a giant. 5 insights on your way to become a giant. Insight number 1, examine your burden. Examine your burden. Ichunguze mzigo wako uko wapi? Kitu gani kinakupa mzigo? Kitu gani kinakupa maumivu kikiona? Unasema natamani ningekuwa na uwezo ningekifanya hichi kitu. Natamani ningekuwa na uwezo ningekibadilisha hichi kitu. That is your burden. Burden is God's language to show you a calling. Ndio maana Musa alikuwa na burden na wana wa Israel. Anaamka asubuhi anakuta Mwisraeli anapigwa, anampiga na mfukia, anamuua kabisa. It was a burden. Mungu alikuwa anamuonyesha kwamba you are a savior. I want you to help your people. So inawezekana una burden ambao mwingine haimgusi kabisa. Usisubiri watu wengine waguswe na huo mzigo. It's your own burden. Ni mzigo wako wewe. Kuna mwingine hana burden na media, hana burden na government or politics, hana burden na business, but you have burden. If you have burden, it means there's something you have to do in that area. God is calling you to be a giant in that space. Number 2, hear God's instruction. Pokea maelekezo ya kimungu kuhusiana na hicho kitu ulicho na mzigo nacho. Moses alikuwa na burden, lakini alianza kufanya kabla ya kupata instruction. Because when you hear God, the world will hear you. Walipokea kitu kutoka kwa Mungu. Kwa umejua burden yako, kaa chini, mwombe Mungu, naomba nipe maelekezo. Naomba nisaidie. Nafanyaje? Naanzaje? Get a word from God. Once you have a word from God, you can conquer the world. Number 3, determine your unique gifting. Determine your unique gifting. Ni kitu gani cha kipekee ambacho Mungu amekupa
kama nyenzo ya kupenya kwenye eneo ambalo Mungu amekuitia. Biblia inasema Proverb 18:16, anasema a man's gift make a room for him and it takes him before great men. There's something you have. Alipokutana na Musa akamuuliza una nini mkononi mwako? Manake Mungu hatatumia usichonacho kukupeleka unakotaka. Anatumia ulichonacho kuanza safari na wewe ya kuwa mtu mkuu. Ndio maana ukidharau ulichonacho huwezi kupata unachokitafuta. Mungu anachotaka ubadilishe mtazamo wako wa ulichonacho, ugundue kwamba ni mtaji amekupatia ili akutumie kwa kiwango kikubwa zaidi. So what is your gifting? Joseph, only dream interpretation. Ikampeleka ikulu. Only dream interpretation. Ikampeleka ikulu. Daniel, high level of wisdom. Ikampeleka ikulu. What do you have? And the good news is, hakuna mtu kati yetu hapa ambaye ana kitu ambacho Mungu amempa. Kila mmoja wetu ana kitu fulani ambacho Mungu amempa. So examine, determine your unique gifting. Number 4, start where you are. Start where you are. Anza pale ulipo. Anzia hapo ulipo. Anza hapo ulipo. Uko shule, umeshajua eneo lako. Start right there. Kwa sababu ni kipindi ambacho unajifunza, ni kipindi ambacho unakuwa, ni kipindi ambacho unaboresha misuli yako. Ukisoma Luka sura ya 1 mstari wa 80, Luka sura ya 1 mstari wa 80, anasema na yule mtoto akakuwa kiroho, lakini akakaa jangwani mpaka wakati wa kudhihirika kwake ulipofika. There is a process between when God calls you and when God sends you. When he calls you, he prepares you and then he sends you. So ili uwe na muda mzuri, after you have received that calling, start doing it, start working on it, ili uweze kuboresha kile na kukisharpen kile kitu Mungu alichokupatia. Ili siku giant atakapotokea, hauanzi kujaribisha kombeo lako vizuri. You know very well how the sling works, because huwezi kujaribisha silaha kwenye uwanja wa vita. Remember, Daudi alikuwa anaua dubu, anaua simba bila kusifiwa. Hakuna mtu alikuwa anajua. Hata asingesema kwenye ushuhuda wakati anaenda kumpiga Goliath, pengine hata mimi na wewe tusingejua hiyo story. Hakuna mtu alikuwa anamsifia, lakini kila siku akienda anaenda anaua dubu, siku nyingine anaua simba. Lakini kuua simba na kuua dubu ndio kulimsaidia kumuua Goliath. Ndio maana akasema, Mungu aliyenisaidia kuua simba na kutoa wanyama niliokuwa na wachunga kwenye vinywa vya simba na dubu, ndio Mungu atakayenisaidia kupambana na Goliath. Kama hauna story ya kuua simba na dubu wakati hatuoni, hautakuwa na story ya kumuua Goliath tukiwa tunaona. So usiseme sina platform, useme mimi sijulikani, useme mimi sijaitwa. No, tafuta simba na dubu wako pembeni, ili siku Goliath akitokea, you're well prepared and you're well equipped and you know what you should do. Start right where you are. Keep on fighting small battles as a preparation for a bigger battle that is coming. Number 5, the size of the giant you are ready to face determine the size of the giant you will become. The size of the giant you're ready to face will determine your own size as a giant killer. Wakati Goliath ametokea, Israel kwa siku 40 wanakimbia, hawataki kumface Goliath. Alafu akatokea Daudi akapambana naye in one single day. Kwa sababu ya kupambana na Goliath as a giant, ghafla Daudi akaanza kuitwa giant killer. Kinachokufanya uwe giant sio kwa sababu una upako. Daudi alikuwa amepakwa mafuta siku nyingi sana, lakini alikuwa tu hajulikani hata kwenye taifa. Hata nyumbani kwake walikuwa wamhesabii kama mtu wa maana, ndio maana alisauliwa wakati Samuel amekufa. Kilichomfanya atambulike kwenye taifa ni willingness yake ya kuput anointing into action. Yes, God has called you.
Yes, you have big vision in your life. The question is, are you ready to face your giant? Can you rise upon your feet? Kabla sijashuka hapa, nataka tuombe. I know kuna watu mko hapa na